High official sample ballot general election. Này hơi riêng the box now vote instruction information vote by mail chân tay anh ao dự ắt ban xong đi tới đây selection nào vote earlier nhà mở thế đi được bỏ cả lại kỳ box nào tầm đòn sthani station cái này chân tới được như thế admin đi coi trăm còn hai đi coi dựng box nào chọi tới rồi nè ná đi được bầu máu chọi giờ cái gì là không ở đây cái tụi nó dựng chọi tới chọi vào nó chọi tới bỏ ở mùi này chọi vào tới bỏ ở đầm nàng đi là bạn na vật sập phi là bạn na đây này con trong của hai bây giờ là cách dương dựng bỏ tới chia nhà Christian bỏ nào thì là cây bỏ dương hai con bên nhà Christian khác quạt vô tham mình bỏ nào té năng lượng bỏ quạt tới rương thì là cây bỏ dương dương thà Christian khác bỏ quạt vô khơi khóc nia và ta Christian mới rồi vô khơi khóc nia lấy coi trong của hai tịch bản năng tế lấy xong dương sầm rôm chạy để than làm bài sắc xa làm tu ông cho mùi nia bằng trái tụm cũng ở quân ông chụp bút làm tu rồi phong ông chụp bút sắc đại bằng riêng chụp bút cái bất đại ông chỉ đặt bằng riêng to phật đà tụm cũng xong riêng ông chỉ đặt bằng riêng đằng đòn ở score ở đằng ở đằng sắc đại bất phật đà tụm cũng xong ca tại anh ấy tại nơi bên nên ông chắc về Giêsu Christ. Amen. Lấy dương riêng mùi kia ai mưa từ này thì sẵn tới mình cho mê riêng. Well, they can't want otherwise, but they still do what they want to do. Now, secondly, if freedom and determinism are compatible in this manner, now get this, God can determine all persons to do whatever He wants without in any way infringing on their freedom or overriding it. God could, if He wanted, determine all persons always to do only good things, and they would do it freely according to the compatibilist definition. God could determine all persons freely to believe and be saved and worship and glorify and praise His name if He wanted to. Okay, lại mưa tới ní khang Wesleyan Arminian nè. Đi nè pra khang Wesleyan Arminian nắng cái debate nè. Refuting Calvinist soteriology này cứ sự cái sòng cừu này ngay. Thì đấy, trong bề hia trong này cai mùi nhá. Bề hia dương mùi nó bên bên khang Wesleyan Arminian này khang Spain, hay là bộ Calvinist nó khang đam. Thì đấy bề hia mùi nó cứ khóc nia. Bề hia mùi nó chưa có pi tại mùi men, bàn tay dương miền khang đam, miền khang Spain. Hai khang này cứ khang người Wesleyan Arminian để chúng ta đăng rừng năng bậc lương đi
ចេះត្រូវឲ្យដឹងថាព្រះវិហារនីមួយហ្នឹងខុសគ្នាមួយខាងឆ្វេងមួយខាងស្ដាំមួយតាន់តែងមួយធូររលុងនេះគឺខាងអ្នកប្រាជ្ញខាង Wesleyan Arminian ហើយខាងមួយទៀតនេះខាង Hi, I'm Brandon Schmidley, Assistant Professor of Philosophy at Evangel University. ហើយនេះមួយទៀតគឺខាង As conditions, unconditional election. នេះ Particularly a theology of the nature of salvation. Jerry Now, Walls it's named after him, គាត់ John Calvin. ជាអ្នកប្រាជ្ញខាង But he didn't invent it. And it Calvinism wasn't St. Paul, by the way, who invented it, as Calvinists like to allege. But it really goes back, the fountainhead of it is St. Augustine. St. Augustine. And it's been a very powerful stream of theology in the Western Church, both in its Roman and its Protestant variations. So the Protestant side, notable people like Luther, Calvin, Jonathan Edwards, probably the greatest theologian America's ever produced, Calvinists, great preachers like Spurgeon, Whitefield, and the like. On the Roman side, probably St. Thomas Aquinas was a Calvinist, although that's debatable. But the point is, this has been a powerful, powerful stream in Christian theology. Now, what exactly is Calvinism? Well, the essence of Calvinism, as you probably know if you've ever heard of it all, is summed up in this famous acronym, the TULIP. The T stands for total depravity, which is, of course, the doctrine that all people are affected by sin in all phases of who they are. They're totally disabled by sin and are not capable of doing good apart from God's grace. Secondly, unconditional election. That God chooses to save some people unconditionally and passes over the rest who are thereby inevitably damned. អូខេនេះគឺខាង Calvinist ជាសេសកកាត់ហ្នឹង TULIP 5 points ហ្នឹង total depravity ហ្នឹងគឺធ្លាក់អំពើបាបទាំងអស់ពេញ total ហ្នឹង unconditional election គឺព្រះរើសយើងដែលអត់មានលក្ខន្តិកៈអីទេ limit atonement សេចក្តីប្រោសលោះដែលមានកម្រិត irresponsible grace នេះគឺប្រគុណដែលយើងមិនអាចទប់ទល់បានគឺព្រះអង្គរើសហើយអំណាចព្រះអង្គប្រគុណព្រះអង្គគឺយើងមិនអាចតតាំងប្រឆាំងបានទេ perseverance of the saints គឺអ្នកណាដែលព្រះអង្គរើសពួកបរិសុទ្ធហ្នឹងនឹងនៅរហូតគឺមានន័យថាអត់បាត់ទេសេចក្តីសង្គ្រោះនេះឯង TULIP ដូច្នេះជំហររបស់ខ្ញុំទទួលខាង Calvinist នេះការសិក្សាខាងសាលាកាពី Seminary Training ខ្ញុំរៀនខាងសាលា Wesleyan Arminian ដូច្នេះខ្ញុំរៀនខាងឆ្វេងខ្ញុំជឿខាងស្ដាំ Even though they cannot possibly do otherwise. ហើយនេះគឺអ្នកដែលល្បីៗ Start off with this question. Where we are committed to Reformation theology, which might be defined as a commitment to the sovereignty of God. And yet នេះគឺ Dr. Asis Pro នេះអ្នកល្បីបកែអ្នកប្រាជ្ញគាត់ខាង Reform Christian ហ្នឹងគឺខាង Presbyterian នេះចេះតែឲ្យស្គាល់ទៅឲ្យមើលទៅឲ្យចេះឲ្យដឹងទៅគេដល់ណាដល់ណីហើយយើងអត់នេះទេ Dr. Roger McCall, the Swiss. ណាដូច្នេះឯងគឺអ្នកប្រាជ្ញសិទ្ធិអ្នកប្រាជ្ញហើយ Pelagianism, but historically the broad categories of systems of thought, it has often been subsumed under the category of semi-Pelagianism. ហើយនេះក៏សិតតែជាគ្រូអធិប្បាយល្បី Relates to last night.
យត់ And មក the ខាទៅ Bible នេះ tells you to go into all the world and preach the gospel to every creature. And that's what you do because that's what the scripture says. Any tension you have between that and the nature of the atonement, any tension you have between that and the doctrine of divine election and predestination, any tension you feel in those areas, I feel. ដូច្នេះនេះគឺគ្រូល្បីៗល្អៗដែលខ្ញុំជឿតាម ខ្ញុំ theological ពឹង dilemmas that have អាយទៅ existed លើ since អស់លោក the អ្នកគ្រូ scripture. ហ្នឹងដែលល្បីហ្នឹងហើយមួយទៀតនេះច្រើនទៀតហើយនេះហើយវាក៏ប្រកែដែរហើយ 8 years ago John today, Piper, 3,000 children lost a parent in an hour. And the people up there called the young and the reformed, 9/11, ដូច្នេះសិតតែអ្នកប្រាជ្ញ God អ្នក couldn't ប្រ do កែហើយ or he's cruel. គ្រូអធិប្បាយល្អៗល្បីៗ We just don't go to that solution. We say to those kids who are now 8 years old or ដូចជា 16 years old today, the God who was sovereign over that moment, in charge in that moment, ruling in that moment,